ஓகே, இவங்க வந்து நம்ம தமிழ் பள்ளியில் படித்தவங்க. ரெண்டாவது நம்ம தமிழ் பள்ளியில் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வாலண்டியராக இருக்கீங்க இல்லையா, உங்களை மாதிரி வாலண்டியரும் பண்ணவங்க டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம பள்ளியில் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகனில் படிக்கிறாங்க. நான் வந்து பிருந்தா வந்து நிறைய தடவை உள்ளவங்க காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுறாங்க. அவங்க பண்ணுற ஜாபில் வந்து எனக்கு இப்போ பண்ணுற நர்சிங் அசிஸ்டண்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது வந்து சம்டைம்ஸ் ஒர்க்ஸ் லைக் நைட்டில் 8 hours 9 அந்த மாதிரிலாம் ஜாப் டியூட்டி பண்ணுவோம். அந்த ஜாப் வந்து ஈவன் ஹார்டர். லைக் ரொம்ப முடியாத எல்டர் பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள குளிப்பாட்டணும், அவங்களுக்கு டயப்பர் மாற்றணும், அவங்களால என்னென்ன முடியாதோ அந்த வேலை கொண்டு she is very passionate to do this service also. ஓகே, அந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் போய் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணாலும் ஆனால் அவங்க வந்து படிக்கிற டிகிரி வந்து பிஸ்னஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து வெரி பேஷனேட்டட் டூயிங் திங்ஸ் ஃபார் நம்ம சோசியல் சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி, கம்யூனிட்டிக்கும் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவங்க. அதனால தான் சரி உங்ககிட்ட வந்து அவங்கள கூட்டு வந்து பேச சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு கூட்டு வந்தது. ஸோ தட் செட் லைக் நான் பிருந்தா பேச சொல்கிறேன். அது பி குவைட். ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பிருந்தா. ஸோ நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் பற்றி, அப்புறம் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் நான் படிக்கிறது பற்றி, என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு இன்னைக்கு பேசுகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை இன்ஃபர்மேஷனை கவர் பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் பிரேக்கர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். பட் நிறையா பசங்க இருக்கீங்க, அதனால இது வந்து நிறைய நேரம் ஆகும். அதனால இது இன்னும் நல்லா விளையாடும். Okay, so first, uncle சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகன் ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸில் 4th year ஃபைனல் இயர் படிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மே 2025 நான் கிராஜுவேட் ஆனேன். நான் படிக்கிற டிகிரி வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ என்னோட மேஜர் வந்து பிஸ்னஸ். அப்புறம் ஜஸ்ட் என்னை பற்றி பர்சனலாக ஷேர் பண்ணிட்டு, அங்கே உங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிறது எங்கள் அப்பா அம்மா, அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில பிக்சர்ஸ். அப்புறம் ஃப்ரீ டைமில் எனக்கு வந்து வெளியில் அவுட்டோர் ஹைக்கிங் பிடிக்கும், இல்லை பைக் ரைட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஜஸ்ட் சம் பிக்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து என்னோட ரூம்மேட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இப்போ கரண்ட்லி இந்த வருஷம் நாங்கள் என் ரூம்மேட்ஸ் நிறையா ராக் கிளைம்பிங் பண்ணுவோம், அப்புறம் பிக்கிள் பால் விளையாடுவோம். ஸோ என்னை பற்றி கொஞ்சம் ஓகே. ஸோ இது வந்து வெரி ப்ரீஃப் ஓவர்வியூ. ஏன்னா இங்கே நிறையா பேர் வந்து ஹை ஸ்கூலில் இருக்கீங்க, மிடில் ஸ்கூல், அதனால உங்களுக்கு எது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் கியூரியாசிட்டி, இங்கே எத்தனை பேர் ஹை ஸ்கூலில் இருக்கீங்க? ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு மேபி இது ஏற்கனவே தெரியும், ஏதாவது ரிடண்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது இன்னும் தெரியுதுங்க. பட் மேபி மிடில் ஸ்கூல் 8th grade இது பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாதுன்னா மேபி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் ஹை ஸ்கூல் உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷனில் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ட்ரேட் ஸ்கூல், டெக்னிக்கல் ஸ்கூல் டிகிரிஸ் இருக்குது, 2 year டிகிரிஸ் இருக்குது, அப்புறம் 4 year டிகிரிஸ் இருக்குது. ஸோ நான் படிக்கிறது வந்து 4 year டிகிரி. ஸோ அதனால் அதை பற்றி மட்டும்தான் நான் இன்னைக்கு கவர் பண்ண போகிறேன். ஸோ காலேஜ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாலும் ஒரு ஃபியூ பாயிண்டர்ஸ் மாதிரி. ஏன்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் காலேஜ்க்கு எவ்வளோ காசு கட்ட போகிறீங்க, அப்புறம் காலேஜ் அட்மிஷன் ரேட், காலேஜில் எவ்வளோ ரீசோர்ஸஸ் இருக்குது, அந்த காலேஜோட டைவர்சிட்டி, இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் மேபி காலேஜ் லிஸ்ட் டிசைட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டேட் வர்சஸ் அவுட்டர் ஸ்டேட் யோசிக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு அர்பன் சிட்டியில் காலேஜ் இருக்கணுமா இல்லை சபர்பன். ஸோ நம்ம இப்போலாம் இருக்கிற ஏரியாஸ் வந்து சபர்பன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் இருக்கிற காலேஜ் பிடிச்சிருக்கா. அப்புறம் ப்ரைவேட் வர்சஸ் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி, அது வந்து சம்டைம்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த காலேஜ் அஃபெக்ட் பண்ணும். இப்போ நான் படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ எங்கள் காலேஜில் ஆல்மோஸ்ட் 50,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பிகர் காலேஜ் பிடிக்கும், சில பேருக்கு எனக்கு ஹை ஸ்கூல் மாதிரி ஒரு ஸ்மால் சைஸ் காலேஜ் வேணும், மேபி 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு காலேஜ் வைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டையும் கன்சிடர் பண்ணுறது நல்லது. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும். ஸோ சில காலேஜஸ் வந்து என்ஜினியரிங்க்கு மேபி ஃபேமஸ், இல்லை சில காலேஜஸ் வந்து ஆர்ட்ஸ்க்கு ஃபேமஸ். ஸோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், பேஷன் பொறுத்து உங்கள் காலேஜ் லிஸ்ட்டை டிசைட் பண்ணுவீங்க. அண்ட் தென் லாஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் எய்ட் ஒவ்வொரு காலேஜில் மாறும். ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஒவ்வொரு காலேஜில் மாறும். ஸோ இதெல்லாம் ஆன்லைனில்
அவங்க வெப்சைட்டில் இருக்கும், நீங்கள் கேம்பஸை விசிட் பண்ணலாம். நிறையா காலேஜஸ் வந்து ஜூம் இன்ஃபர்மேஷன் செஷன்ஸ்லாம் வர்ச்சுவலாக ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அலம்னை கிட்ட நீங்கள் பேசலாம், இல்லை கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி அங்கே படிக்கிறவங்க கிட்ட நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இதை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஸோ காலேஜ் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு வெரி ப்ரீஃப் ஓவர்வியூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது. ஸோ உங்களோட பேஷன்ஸ் என்ன, உங்களுக்கு என்ன படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு. பட் ஆல்சோ எங்கள் காலேஜில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆகும்போது சூஸ் பண்ணுற மேஜர் தான் ஃபைனல்னு கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு இப்போது எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா தட்ஸ் டோட்டலி ஓகே. நீங்கள் வந்து காலேஜுக்கு போயிட்டு வேறு கிளாஸ் எடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நீங்கள் மேஜரை மாற்றுற ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே உண்டு. ஸோ மேபி நீங்கள் காலேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெடிசனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், பட் காலேஜ் போயிட்டு மேபி உங்களுக்கு ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கிற காலேஜில் இருக்குது. ஸோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்லாம் கிடையாது, பட் ஆல்வேஸ் அ குட் ஐடியா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து காலேஜை செலக்ட் பண்ணுறது. அண்ட் தென் இது வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, பட் கிரேட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்கள் ஹை ஸ்கூலில் நீங்கள் ஆல் 4 years உங்களோட கிரேட்ஸ் எவ்வளோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் ஸ்டாண்டர்டைஸ் டெஸ்டிங், ஸோ SAT, ACT இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸும் அதில் நல்ல ஸ்கோர் வாங்குறது இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நிறைய கோவிட்க்கு அப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. சில காலேஜஸ் டெஸ்ட் ஆப்ஷனல் சொல்கிறாங்க, சில காலேஜஸ் ஸ்டில் ரிக்வயர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சேஞ்சஸ்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா நான் அப்ளை பண்ணும்போது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் ரிக்வயர்ட். பட் உங்களுக்கு இப்போ வந்து மேபி கொஞ்சம் அதில் மாறிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அதை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் அந்த காலேஜ் வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ஆல் 4 years எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸில் இன்வால்வ்டாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பட் குவாலிட்டி ஓவர் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ் பண்ணுங்க. எல்லாரும் 10 கிளப்ல இருக்காங்க, 10 கிளப் பண்ணணும்னு கிடையாது. உங்களுக்கு பிடிச்ச கிளப்ஸில் மட்டும் இருந்து அதில் 4 yearsம் கமிட்டடாக பண்ணிங்கன்னா that shows a lot more passion than doing 10,000 things. So think about உங்களுக்கு என்ன பேஷன் இருக்கு and not about என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் or maybe கிளாஸில் எல்லாரும் இதுதான் பண்ணுறாங்க. And then lastly, teachers இல்லை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, இல்லை எங்கேயாவது வாலண்டியர் பண்ணுறீங்கன்னா இவங்க கிட்ட பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப், ஸோ பீயிங் யுவர் செல்ஃப், பீயிங் அ குட் ஸ்டூடெண்ட், அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது முக்கியம். ஏன்னா நிறையா காலேஜஸில் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ மேபி சில காலேஜஸில் 2 சயின்ஸ் டீச்சர் கிட்டேருந்து லெட்டர் வேணும், இல்லை நீங்கள் வாலண்டியர் பண்ண இடத்துலேருந்து லெட்டர் வேணும். ஸோ அந்த இதையும் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த்ரூ அவுட் ஹை ஸ்கூல் யார்கிட்டேருந்து நான் இந்த லெட்டர்ஸை வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் இப்பயும் கேட்கலாம், இல்லைனா என்கியும் கேட்கலாம். ஓகே, and then this is just very brief timeline. So முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி classes and extracurriculars all 4 years important. அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் இயர் இல்லை அதாவது 11th கிரேடில் நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களோட SAT, ACT எக்ஸாம்ஸ்க்கு படித்து அதை எழுதுறது வந்து பெஸ்ட் டைம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா சீனியர் இயரில் நீங்கள் காலேஜ் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுற டைம்லேயே அந்த எக்ஸாம் எழுதுறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ டிப்பிக்லி மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 11th கிரேட்லேயே அதை படித்து எழுத ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த சம்மர் பிட்வீன் 11th and 12th grade நிறைய பேர் அந்த எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சஜஷன். அதுக்கப்புறம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷனை நீங்கள் ஒரு 11th கிரேட்லேருந்தே அந்த பீப்புள் கிட்டலாம் கேட்க ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க நிறையா ஸ்டூடெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் வரும் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்க டீச்சர்ஸ்க்குலாம். அதனால் முன்னாடி கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் டைம் இருக்கும் அதை எழுதி கொடுக்குறதுக்கு. அண்ட் தென் சம்மர் டைமில் எஸ்ஏஸ் வந்து எழுதுறது பெஸ்ட். ஏன்னா ஒவ்வொரு காலேஜ்க்கும் டிப்பிக்லி ஒரு 2-3 எஸ்ஏலாம் எழுத சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் சம்மர்லேயே எழுத முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் வெறும் எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வேலையாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கூல் டைமில் கிளாஸஸ்லாம் பிஸியாக இருக்கும் போது அந்த எஸ்ஏஸையும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஃபைனலி 12th grade சீனியர் இயரில் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் தான் உங்களுக்கு பிஸியாக இருக்கும் மெயின்லி.
நிறைய different types of deadlines இருக்கு collegesக்கு. So early action, early decision, regular decision, rolling இருக்கு. So early action, early decision typically Novemberல deadlines வரும். அதுக்கப்புறம் regular decisionனா December end அந்த மாதிரி deadline இருக்கும். And then rolling admissionனா எப்போ வேணா நீங்க application submit பண்ணலாம். So for example, எங்க காலேஜ்ல early action deadline வந்து Novemberல இருக்கு. And then regular decisions, regular action or regular decision Decemberல இருக்கும். But சில colleges வந்து rolling இருக்கு. So I believe Wayne Stateல வந்து rolling action இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். But அது fact check பண்ணுங்க. So any questions so far? General college admissions பத்தி? So now நான் வந்து business school பத்தி just a very brief overview. Business school என்ன படிக்கலாம், என்ன career options இருக்குன்னு. Okay, so ஒவ்வொரு business schoolலயும் majors மாறும். But these are some general examples. So accounting, finance, business administration, marketing, real estate, economics, international business. இதெல்லாம் வந்து just examples. இப்போ எங்க காலேஜ்ல வந்து எந்த undergraduate ஸ்டூடெண்ட்டுமே bachelor's of business administration தான் டிகிரியா கிராஜுவேட் பண்ணுவாங்க. வேற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கிடையாது. பட் உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து மேபி நீங்க கிளாஸஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுக்கலாம். பட் எல்லாருக்கும் சேம் டிகிரி தான். பட் சில காலேஜஸ்ல வந்து அவங்க ஃபைனான்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த காலேஜ். இப்போ அக்கௌண்டிங் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க டிபிக்லி அவங்களுக்கு நம்பர்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். வெரி மேத் ஹெவி, நிறைய டேட்டா நம்பர்ஸ் வச்சு அவங்களோட டே டு டே கேரியர் இருக்கும். இப்போ பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிறவங்க டிபிக்லி ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி ப்ராஃபிட், அதாவது காசு சம்பாதிக்கிறதுன்னு பார்ப்பாங்க. அந்த பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி க்ரோ ஆகுறது ஃப்யூச்சரில், அதோட ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ் என்னென்னு ஒரு ஹாலிஸ்டிக் வியூவாக ஸ்ட்ராட்டஜி மைண்டடாக இருப்பாங்க. அண்ட் தென் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க மோர் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா, ஒரு ஐஃபோன் இருக்குன்னா இந்த ஐஃபோனுக்கு என்ன ப்ரைஸ் செட் பண்ணலாம், இந்த ஐஃபோனை எந்த கடையில் விற்றா நிறைய பேர் வாங்குவாங்க, அப்புறம் மக்களுக்கு ஐஃபோன் பற்றி என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன பிடிக்கல அதை பொறுத்து அதை மார்க்கெட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்க இதை பற்றிலாம் கோர்சஸ் எடுத்து அது சம்மந்தமான கெரியர்ஸும் போவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்னு. இந்த சம்மர் வந்து நான் பிஎன்ஜி ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன். ஸோ மேபி இந்த பேர் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியல. பட் மேபி அதோட பிராண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ டைட் லாண்ட்ரி டிட்டர்ஜென்ட், இல்லைன்னா பவுண்டி பேப்பர் டவல், ஓலே காஸ்மெட்டிக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பிஎன்ஜி ஒரு மேனுஃபேக்சராக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து டார்கெட், வால்மார்ட், அமேசான் இந்த மாதிரி ரீட்டைலர்ஸ்க்கு விற்று நீங்கள் அதை வாங்குவீங்க. ஸோ இந்த கம்பெனியில் நான் வேலை பார்க்கும்போது நான் சேல்ஸ் இன்டர்னாக இருந்தேன். ஸோ என்னோட ஜாப் என்ன இருந்ததுன்னா, நான் டார்கெட் டீமில் இருந்தேன். ஸோ என்னோட ஜாப் வந்து பிஎன்ஜியோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டார்கெட்க்கு விற்கிறது. ஸோ டார்கெட் கிட்ட இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் கடையில் வச்சிங்கன்னா இந்த நிறைய கன்சியூமர்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க. ஸோ இது டேட்டா நிறைய டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தமாக ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து டே டு டே ஒர்க் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் நான் பிஎன்ஜியில் போய் என்னோட ஜாபை கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். ஸோ தோஸ் ஆர் ஜஸ்ட் சில பிக்சர்ஸ் என் கூட இருந்த இன்டர்ன்ஸ். அண்ட் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் நான் வந்து மினியாபோலிஸில் இந்த சம்மரில் பண்ணேன். எனி கொஸ்டின்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் பற்றி ஏதாவது? ஓகே. And then இது வந்து என்னோட லாஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்குலாம் சம்மந்தம் இல்லை. பட் சரி, நீங்கள் தமிழ் ஸ்கூல் எல்லாரும் இருக்கிறதுனால தமிழ் ஸ்கூலை ரிலேட் பண்ணி ஏதாவது ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரிஷி வந்து நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகனில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கிளப் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய கிராமங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் கிளப். ஸோ எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக, ஹெல்த் சம்மந்தமாக, இன்கம், மக்கள் எப்படி அவங்களுக்கு இன்கம் செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங்காக ஜென்ரேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம்.
ஸோ இந்த பாஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். காலேஜில் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி திருநெல்வேலியில் இருக்கிற நிறையா பசங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆக்சஸ் ஒரு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ்லாம் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ்லாம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் சம் பிக்சர்ஸ். நான் இந்த மே வந்து என் ஃபேமிலி கூட இந்தியா போகும்போது நாங்கள் போய் எங்கள் ப்ராஜெக்ட் சைட்டை விசிட் பண்ண முடிஞ்சுது. அப்புறம் அங்கே ரைட்டில் இருக்கிற பிக்சர் வந்து எங்கள் ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் ஃபண்டிங்காக நிறையா கான்ஃபரன்சஸ்லாம் பிச் பண்ணுவோம் ஐடியாவை. ஸோ இது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக எனக்கு இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் தமிழில் தான் பேசி நாங்கள் வந்து அவங்க கூட இன்டர்வியூஸ்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் தமிழ் ஸ்கூலில் இப்படி தமிழ் கற்றுக்கிட்டு நீங்களும் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் காலேஜில் இல்லை ஹை ஸ்கூலில் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எப்படி தமிழ் கம்யூனிட்டி கூட கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்லலாம் இன்வால்வ்டாக இருக்க முடியும். நான் வந்து கண்டென்ட் கவர் பண்ணுறது இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நான் வந்து ஹாப்பி என்ன கொஸ்டின் இருக்கு கேளுங்க. உங்களுக்கு இது வந்து ஜென்ரலா வந்து ஓவராலா கவர் பண்ணது வந்து பிருந்தா வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிச்சிகன்ல வந்து ஃபைனல் இயர் படிக்கிறாங்க இல்லையா, முதலே சொன்ன மாதிரி. ஸோ நீங்க எல்லாரும் மேபி மிடில் ஸ்கூல் ஆர் ஹை ஸ்கூல் இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ல இருப்பீங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இருக்கும். ஓகே, நான் வந்து ரைட் காலேஜ் தான் சூஸ் பண்ண போறேனா, ரைட் பார்ட்டை தான் சூஸ் பண்ண போறேனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா வந்து பேக் பர்னர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் படிக்கிறது வந்து. பிருந்தா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பசங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி என்னன்னு நினைக்கிற நீ? அதை உங்களுக்கு சொல்ல. ஏன்னா வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து அவங்க வந்து முதல்ல வந்து எல்லாமே படிப்பு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க. அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் முக்கியமாக அகடமிக்கில் மட்டும் இல்லை, வந்து அவங்க வந்து அதை தவிர வேற ஏதாவது பண்ணுறது அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பேத்தில் போகிறது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஒர்க் லைஃப்பை. அஃப்கோர்ஸ் அவங்க எல்லாமே சில்ட்ரன், அவங்களுக்கும் ஃபன்னும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீ பசங்களுக்கு ஓன் லைஃப்ல நடந்தது தான் கேட்குறேன் நான் வந்து. வீட்டில் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்னன்னா, அதுக்கு நிறைய மீனிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். என்னோட கான்டெக்ட்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, லைக் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு ஒழுங்கா தூங்கி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தாதான் நீ வாழ்க்கையில் ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வென் உங்களுக்கு ஸ்கூல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தது இல்லை கிளப்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னா, it might seem like it's the end of the world, but அது வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான். ஸோ உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ப்ரையாரிட்டி. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கூல் எல்லாமே. பட் அட் த சேம் டைம் வந்து ஸ்கூலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் அங்கிள் சொன்ன மாதிரி ஃபன் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். நீங்கள் ஃபன் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னா then there's no point of school or college or career. So என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து ஸ்கூல்லையும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும், பட் நாட் டு தி எக்ஸ்டென்ட் தட் அது வந்து உங்களோட என்டையர் டேவை ஸ்பாயில் பண்ணுது. சரி, உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலா கேள்வி கேளுங்க. உங்களுக்கு வந்து இப்போ எஸ்ஐடி ஏசிடி அந்த மாதிரி ஸ்கோர் அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், ப்ளஸ் வந்து பிஸ்னஸ் படித்தாலும் பிஸ்னஸ் தான் உங்களுக்கு போகணும்னு இல்லை, வெரைட்டி ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்கு. பிருந்தா அது மாதிரி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து எதோ இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஆர் மெடிக்கல் டிகிரி ஆர் பிஸ்னஸ் டிகிரி இந்த மாதிரி 3 தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. உன்னோட காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எவ்வளோ வந்து சில பேருக்கு சில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேஷன் இருக்கும். அந்த பேஷனை பிடிச்சிட்டு அவங்க போகிறது நல்லதா? அந்த பேஷனை பிடிக்கும்போது அப்படி போகும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு 2-3 டிகிரி என்ன இருக்குது, நாட் நெசரி உங்கள் காலேஜில் உன்னோட பியர்ஸ் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க அந்த இதில் வந்து எப்படி அவங்க வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பும் சரி பர்சனல் லைஃப்பும் வந்து எப்படி ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கிறத பற்றி ஏதாவது ஒரு பொண்ணாருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்களா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னா என்னென்னலாம் தெரியாது. பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் நான் வந்து ஓகே அதில் நிறைய கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குனால செலக்ட் பண்ணேன். பட் நான் காலேஜ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் I was able to explore நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் எடுத்து லைக் ப்ரீ மெடிசன் கிளாஸஸ் எடுத்து பார்த்தேன். ஓகே இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா, ஓகே மேபி எனக்கு ஃப்யூச்சரில் மெடிக்கல் ஸ்கூல் போகணுன்னு ஆசை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ் படிச்சுட்டே ப்ரீ மெடிசன் கிளாஸஸும் நீங்கள் எடுக்கலாம்.
இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அவளுக்கு பப்ளிக் பாலிசி ஸோ கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் பட் வந்து ஓகே கவர்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஜாப் கிளிக் ஆகுமா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் டேட்டா சயின்ஸும் சேம் டைமில் படித்தா ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் காலேஜில் ஒரு மேஜர் செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அட் த சேம் டைம் உங்களோட வேறு இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் மேபி உங்களுக்கு அத்லீட் ஆகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் காலேஜில் படிக்கும் போது நீங்கள் ஸ்டில் ப்ரொஃபஷ்னல் காலேஜ் ஃபுட்பால் டீம் ஒரு காலேஜ் சாக்கர் டீமில் நீங்கள் விளையாடலாம் ஒரு உங்களுக்கு என்ஜினியரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் எனக்கு பண்ணணும் மேபி பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்லையும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா யூ கேன் டூ simultaneously things ரெண்டு மேஜர் பண்ணணும்னு கிடையாது மைனர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் a few classes எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிளாஸஸ்லையும் நீங்கள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அண்ட் டிப்பிக்லி பெரிய காலேஜஸ்லலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு கிளப்பில் போய் ஒரு கம்பெனி கூட ப்ராஜெக்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த லைஃப் ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மேபி நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்ட் டைம் வேலை பார்த்துட்டு எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிஃபோர் யூ மேக் அ ஃபைனல் டிசிஷன் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ட்ரை மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் Do all like colleges, do universities allow double majoring? And when you take two majors, do they have to be related? Okay, so I'll answer the second question first. Two majors do not have to be related. You get to choose whatever you want. Most colleges, I'm pretty sure, like 99% of colleges let you take two majors if you want to. I think pros and cons. One, taking two majors is a lot of work, a lot of courses. So people who do it are few. And also, like, if you might not be able to finish that in 4 years, or you might have to take summer classes, you might stay a 5th year, which is also, you have to pay more for college. So there are a lot of different factors that people think about when they decide to do two majors, but it's definitely doable. And I think what people do if they can't take two majors is they'll minor in something. So maybe I'm a business major, but I minored in computer science because I wanted to have some like introductory skills in computer science. So Are you taking them? I am taking pre-med classes with my business major, so yeah. So that's the answer for you, like Yeah. business படிச்சுட்டே டாக்டர் ஆகணும்ன்றது So it's like a yeah. totally a two different league. Yeah. Okay, So I that's guess the answer. for Okay, let's I'll take a question one by one. Now see the straight. So okay, you're good. Yeah. Okay, so now so எல்லாரும் நீங்க கேள்வி கேட்கறதுல உங்க பேரை இன்ட்ரோ듀ce Oh, yes. பண்ணிக்கோங்க. Say your name then ask I'm question. Sharda, and my question for you is that what is the maximum amount of majors and minors that you can take in a college? maximum amount of majors and minors. I don't think there's such rule. I only know like one person who's done a triple major, but I think it's more like it's almost physically not possible to do that many majors or minors because you can only take a certain number of classes each semester, and unless you want to stay in college for more than 4 or 5 years, typically people don't take that. But I don't think there's a set rule on this is how many you should do or you can't do. If that Another helps. thing is also depends on the school where you go. Yeah. Some schools are pretty intense. Okay, Yeah. so Michigan and if you go Ivy League, those are pretty intense. Yeah. You don't want to burn yourself out taking like more than two majors. Yeah, it you can know? be very So it stressful. will be very stressful. That you will not find it. Like some people say, I want to challenge myself. There is only certain limit you want to challenge. You don't want to stress out. Okay. All right. Next. I was wondering for your business major, are you studying marketing? I am in a marketing class right now. Do you want to hear about it? Okay. So in my marketing class, we look at like different strategies. For example, like let's say Coke. Like everyone recognizes the Coke brand. So like how is the Coke brand such a powerful like reputation behind it? What are all the things they've done? So maybe they like sponsor football games, or maybe like I don't know, when I ask you about Coke, maybe you like associate it with certain memories you've had with your friends. So there's like a lot of consumer behavior that the company will like analyze, and that's like, and they brand their product a certain way. So that's like something you learn about in class. Yeah. My name is Vivi, and my question for you is on college application. Yeah. So, my dream college is Michigan State, which might be expensive to do.
probably seen good grades. So like, what are some ways I could stick out other Yeah. than having good grades? Yeah, I agree that good grades are not everything. I think they also want to see that you're a person behind just on paper your grades. So I think that's where extracurriculars and your essays come into play. So in terms of extracurriculars, I think typically people stand out through those when they do something that actually means something to them. They personally relate on it. So for example, for me, like Elmo School volunteering meant something to me. Or I did like a lot of volunteering because I'm really passionate about community service. And I connected those in like my essays. So for example, for University of Michigan, for the Ross School, you have to talk about an artifact that means something to you. And my artifact was a picture of me in Elmo School volunteering. And I just talked about why that was meaningful to me. So I think it comes down to, after the grades, it comes down to like expressing your passion and why that relates to how this, like how you connect to the college. Yeah, I know it's a very cliche answer, but I think that's like extracurriculars and your essays are where you differentiate yourself. Don't be shy. Okay. Yeah. So you mentioned about the PNG. Yes. Yeah. So can you talk more about it? Yeah. Any specific questions or just like? Yeah, like about PNG, like, Yeah. like how that works. Yeah, okay, so I guess typically in college, everyone will do or not everyone, but most students will do an internship after their third year of college. And typically the reason you do an internship is you try to see if you like the company that you worked at, and if you do well, they'll typically give you a return offer. So after college, you'll just directly go back to that company. Or if you didn't like it, you can apply to other places and get a job somewhere else. So my internship with P&G, I really enjoyed it. I had a really positive experience. I was really nervous going into it because it's my first time at a corporate company, first time living away from home. I don't really have like, I took a lot of pre-med classes in school, so all of my experiences, all my volunteering, like it was all pre-med related, and I didn't really have any business extracurriculars, so I thought I wouldn't really fit in. But the company culture was great. Like everyone really welcomed me and taught me from day one how to do it. I guess the actual role, on a day-to-day basis, we looked at a lot of data for our products, and then based off of that data, we would create strategies. So like I was on the laundry detergent team, so it was like, okay, this particular Tide brand, let's like, I don't know, like the Tide orange bottle that you guys buy, like this is really doing well at this region. Maybe it's doing really well with like Asian consumers. Why is it doing well with Asian consumers and not white consumers? Like we would analyze that and think about how we could change things so that a different demographic maybe would also buy it. So it's more like, my role was more like data and strategy, and then you would present it to Target, which is the retailer I was working with, and be like, okay, these are the changes you need to make for your sales to increase. Does that help? Yeah. Okay, sweet. So I was wondering, is there like a specific reason you chose to go to that Company? place for your internship, and is it like how difficult it is to get like a return on it, and did you? Yeah, okay. So, great question. I applied to a lot of places for my internship. Applying to jobs is hard. I think out of the options that I got, P&G was my best option because they're a really good company. So that's why I picked P&G. They're known to be very like employee centered, like very family friendly culture. And I thought it would be great for me to have that, so that like if I want to go somewhere else, this experience would teach me a lot. So that's why I picked that. Return offers depends on the company, but some companies are very competitive. Like maybe they have 100 interns but only take 5 interns back for return like full-time employees. But at P&G, their internship process is more rigorous. So typically all the interns who come, as long as you perform to expectations, you do get a return offer. So that's why I'm going back to work for them. Yeah. We should take 2 more questions from, yeah, go. Go. What is it? Go, say your name first. Oh, okay. Let's see. So I golfed. I went to North Farmington High School. I'm from Farmington Hills. I golfed in high school. I did DECA and BPA, business professional
think some schools have it, some don't. I did summer school volunteering. I did this thing called Mayor's Youth Council, which Farmington Hills has and some other cities do, but it's like the teen council, like the government's version of it. I did like, it depends on the school, but at North Farmington and Farmington it's called Culture Shock, which is like the Indian dance stuff, so I did that for fun. National Honor Society, I did that. It's been like 6 years since I applied, so I'm forgetting. But I think those are most of them. I think yeah. If I remember the other ones, I'll tell you. Yeah. Paul. Hi, my name is Shrishti. So, like, when you apply to college, do you just pick your second degree Oh. with it, or do you pick it up later on? You can say that you're interested in a second major. You don't have to. When I applied, I think I said I was gonna do just one major. In all honesty, like, they don't really care what major you're applying to. So, okay. So for example, each college has different sub-schools. So they have business school and engineering school, so at Michigan it's called LSA, Literature, Science, and Arts. You apply to a specific school in that college, and it's easy to switch majors within that. So you apply to the School of Engineering at Michigan, like you can switch to any engineering within that. But if you applied to, let's say, LSA, like Literature, Science, and Arts, it's hard for you to switch into engineering once you get to college because you have to reapply within the school. So the major itself, you don't need to declare, but it's better to like pick the general area of what you want to do. Yeah. No, he asked. That, like, in high school, you did honor society, like national honor Yeah. society. Yeah. So in middle school, I'm doing junior honor Oh, yeah, society. yeah. Do you think it would be, like, because I'm doing this, will be easier to make it, and is it, like, harder to get into? I think most people who were in NHS did do the middle school version. I didn't because I was in India for middle school, but I think it gives you the experience, so you should be fine. And for, like, the qualifications, is it just, like, if you have good grades, you get in? Yeah, I think there was like a GPA requirement, and then I think there was like a very chill like application, like fill out a Google form kind of thing. So I don't think it was too bad. Yeah. So, when you said you applied for one school, if you applied for, like, the engineering school, and you said you could take two majors and they're totally unrelated, Yes. do both of them have to be engineering? No. So I think it's so if you were in the engineering school and you wanted to do something like political science, which is in LS&A at Michigan, like that's totally like fine. I think it's just like some schools, like for instance engineering, they're more competitive to get into. So like if you're in that school, it's fine to do stuff outside of it. But if you're outside of it trying to get into the engineering school, it might be a little. But also it's very school specific. So I would look into other schools and see how they do it as well. Yeah. Sorry. So one more final question for the student, then I'll let parents if they have questions. Anybody from students யார்கிட்டயாவது வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா? இல்லையா? Okay. So I know there's like a lot of career paths, and I noticed that all your high school clubs are related to business. So when did it click for you that okay, business is what I want to do? I'll be honest, I don't think I ever had a moment where I was like, yes, business is what I want to do. I think the reason I chose business was because I was like, this gives me a lot of career opportunities, but I knew that business would give me the space to try other things. So that's why I picked it. I think I did DECA and BPA because I was thinking about business school, but I wouldn't say that like I had a moment where like I was like, business is the way to go. So it's really cool Yeah. that you're doing pre-med and business, like Yeah. like how's the time management? It's like U of M's already really stressful. Like how's it? I think time management is a skill that, like once you learn it, I think it's very important. Pre-med and business wasn't too bad because I think all the pre-med kids I know are doing like 5 science classes in the same semester, whereas I had that flexibility where I was doing business classes, like 2 business classes, 2 pre-med classes, and it was easier for me to manage that without overwhelming myself. So from personal experience, I think it's very doable and it was fun. Yeah. Do your high school
courses are fine, but I think like it's good to like if you want to apply to engineering school, like maybe try taking the intro to engineering class at high school, because when you apply to engineering, they might be like, oh, you haven't tried anything in engineering, but you say you want to be an engineer. So maybe show that you've done some exploration to show that you're interested in it. Yeah. Okay. So parents, யாருக்காவது உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? எனக்கு ஒரு கொஸ்டின். கேள்வி. ஒரு காலேஜ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணணுமா இல்லை நிறைய இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாமா? Like majors. இல்லை இப்போ ப்ரீ மெட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம், இன்ஜினியரிங்க்கும் அப்ளை பண்ணலாம். பண்ண முடியும். ஆனால் இப்போ யூஎஃப்எம் வந்து ராஸ்க்கு வந்து தனி ஸ்கூல் தானே? இப்போ நார்மலாக ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ்க்கு தனியாக அப்படி 2 அப்ளிகேஷன் போடலாமா? ஸோ இப்போ ராஸ் இப்போ அது ஐ திங்க் ஸ்லைட்டாக மாற்றிட்டாங்க. நான் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஎம் இன் ஜெனரல் லைக் எல்எஸ்ஏ ஒரு என்ஜினியரிங்க்கு செலக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ராஸ் உங்கள் அப்ளிகேஷனே ரிவ்யூ பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து யூஎம் ஜஸ்ட் எல்எஸ்ஏ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் அட்மிஷன் எனக்கு ஜனவரியில் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு மார்ச்சில் தான் ராஸில் கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ வந்து யூ அப்ளை டு ஒன் லைக் இப்போ ராஸ்னால் நீங்கள் ராஸ்க்குன்னு அப்ளிகேஷன் போடுவீங்க, பட் அது வந்து கொஞ்சம் லைக் ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் அவங்களோட அட்மிஷன் ப்ராசஸை வந்து கொஞ்சம் வியர்டாக வச்சுருப்பாங்க. பட் இப்போ யூஎம்ல என்ஜினியரிங்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன் போடுவீங்க அண்ட் தென் அது வந்து லைக் இந்த மாதிரி ராஸ் மாதிரி 2 ரவுண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ அது வெப்சைட்டில் தான் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அப்புறம் நான் கேள்விப்பட்டேன், சாரி சார், No, அந்த ப்ரீமெட் வந்து எண்ட் ஆஃப் த இதில் ப்ரீமெட்னு உங்களுக்கு டிகிரி தரமாட்டாங்கல்ல பயாலஜிங்க? அதுவும் ஸ்கூல் ஸ்பெசிஃபிக், பட் யூஎம்ல ப்ரீமெட் டிகிரிலாம் கிடையாது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll take சயின்ஸில் ஏதாவது மேஜர் இல்லை அதை என்ன மாதிரி என்ன வேணால் மேஜர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்குது இந்த கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும்னு, அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்திருந்தா போகணும். பட் மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது they don't care நீங்கள் என்ன மேஜர் எடுத்துருக்கீங்க. ஸோ யா. யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஓகே, தேங்க்ஸ் Brindha for coming.